Okay, Assalamualaikum and very good morning to all students from 5 Chemistry, SMK St. Anthony and all my student view at YouTube. Okay, so today we will learn for the next subtopic, for the last subtopic for the chapter for the redox reaction, that is a 1.6 rusting. Okay, in this subtopic, okay, the learning outcome is only two. Okay, first is to describe metal corrosion process as redox reaction. Okay, and experiment to prevent rusting. Okay, so the both learning standard, okay, we will learn. Okay, you look for this picture. Okay, this is picture. What can you observe from this picture? Okay, apa yang boleh kamu nampak? What can you observe from this picture? Wasan, what can you A observe? ship. What? A ship. A rafting ship. Rusting ship, Iman. Okay, Wasan, rusting ship. Okay, what can you observe? The color of the rusting. That is a Brown. brown Brown. color. So the brown color, what will happen to this ship when the rusting is happen? Dia boleh tahan lama tak? Tak Tak boleh. Tak boleh. boleh. So kalau nak bagi dia tahan lama to prevent the rusting, what should we do? Cat. Cat, betul? Kita boleh catkan dia ataupun kita will plating with the more electropositive metal. Okay, so what actually the rusting? Okay, the rusting process, okay, the rusting process must undergo, okay, will be happen, okay, when will happen, okay, when the presence of the oxygen and water, okay, and you will undergo also, that is a redox reaction. So rusting of iron, so nama pun iron, so iron is Fe. So the rusting of the ship here, okay, so that's mean the ship is made from the iron. Okay, so the iron will be corrosive. Okay, with a metal with corrosion that occur to iron. Okay, when iron metal rust, a layer of reddish, yang ini yang kamu cakap tadi. Okay, SPM, apa benda yang korang buat ni? SPM tahu tak? Apa benda lah. Reddish brown of iron oxide is formed. So reddish brown of iron oxide. Okay, ini this is we call rusting. Okay, warna dia brown. Okay, form on the iron surface that easily crack. Yang macam kamu cakap tadi, dia tak tahan. It easily to crack and permeable. Okay, dia akan rapuh. Okay, thus rusting occurs continuously. Kemudian dia akan musnah, damage the structure of the iron. So, a part of the rusting iron, corrosion can also in other metal. Okay, so we go to what the meaning of corrosion. So, corrosion of metal is a redox reaction. So, that's mean when we said about the redox, they have the oxidation and they have the reduction occurs simultaneously. Okay, is oxidized spontaneously when the metal atom release the electron to form metal ion. So metal atom release electron. So that's mean the more electropositive metal. So the metal will be corrode. It's a more electropositive metal. It's easier to corrode. Okay. For the example, iron is faster corrode than a copper. Why? Because, okay, when we look for the metal reactivity series, apa dia? Boleh bagi tahu saya? Metal reactivity series. First, K. Kalau nak, tolong sambung. Kalau nak makan. Cari dulu. Makan. Ali apa? Zainal. Ali Zainal. Faizal. Lagi lepas Faizal, Ziana. Surya. Oh, Surya. Okay, Surya. Ali Zainal Fera suka Surya. Surya pergi Curi. anggur. Curi dia. Okay. So, when we go above, atas dia is more electropositive metal.
is more electropositive metal. Betul tak? So, more electropositive metal, that is easier to donate the electron. Okay, they donate to electron. So, untuk corrosion ini, apa yang berlaku kepada corrosion metal? Okay, kita nak tengok eksperimen 1D. So, to study the corrosion of copper and iron. So, manipulated here is copper and iron. So, dia nak tengok, okay, the presence of blue color and the brown precipitate of the solution. Okay, so solution here we use that is a sodium chloride. So, here. So, kita tengok satu-satu ya. Okay, pertama kita cleankan dulu. Clean the copper and wire. And we put at the test tube. Okay, then we coil it. And we put the sodium chloride, potassium chloride, and sodium hydroxide. Okay, and then we left for the 3 days. Okay, so what the observation will be occur? Okay, what is purpose? Okay, antara copper wire and iron. So, iron wire ini dia akan iron. So, iron dekat sini, it will donate the electron to become the iron 2+. Okay, copper here, copper will donate the electron to become the copper ion. Okay. So, copper ion ni akan adalah berwarna blue color. Iron ini dia akan berwarna hijau kan? Brown color. Okay. So, iron dekat sini, it will be donate also electron to become the iron 3+, and it will continuously to donate the electron to become the iron 3-. Okay, so what will be observed? Okay, what will be observed at this at this experiment? Okay, what will be observed? Okay, we look to the observation. Okay, first of all, okay, before we look for the observation, okay, we look for the what the purpose of using sodium hydroxide. So, the purpose for you put the sodium hydroxide, ingat tak? To test the cation ion. Masa tingkatan 4 kita belajar. To test the cation ion, we have two tests. To test the cation ion, kita ada dua kaedah. Pertama, kita uji dengan sodium hydroxide. And the second is with the ammonia. Ingat lagi tak? Bab 7. Ingat lagi? Chapter 7. Okay, to detect the cation ion at the salt solution. Okay, so what the function of sodium hydroxide here? So, sodium hydroxide here is to detect what? To detect the presence. Kita nak tengokkan kehadiran apa? The presence of what ion here? Iron 2 and copper 2+. Copper 2+. So, copper 2+. Nanti kamu akan buat eksperimen ni. Apa yang kamu akan nampak? Okay. The presence of Cu2+ and Fe2+ ion. So, number 2. Okay, for the number 2, okay, based on the observation in this experiment, write the half equation. So, write the half equation. So, saya nak tanya kamu, what observation? Okay, kalau kita uji dengan sodium hydroxide untuk copper. Copper ion warna apa? Cepat. Copper ion warna Blue. Blue color. So, at the first test tube, the blue color solution will produce. Betul? So, for the next, iron 2 akan dapat warna apa? Green precipitate. Betul? Green precipitate will be formed at the Green. copper blue precipitate. So, dekat sini, for the copper 2+, blue precipitate. Okay, for the iron 2+, green precipitate. Precipitate pun salah. Okay, so write the half equation. Dia minta half equation. So, half equation kamu yang ini lah. Okay, ini. Yang ini untuk copper, yang ini untuk iron. Dah, settle. Okay, kemudian apa conclusion dia? So, metal corrosion occur when metal atom will lose the electron. So, metal corrosion, yang ini metal corrosion, ini metal corrosion will be occur. Akan terjadi, okay, apabila, okay, atom here will lose the electron to form the metal ion. Okay, so this is the iron rusting. Ini mesti wajib untuk kamu lukis. Cikgu, susahlah lukis. Tinesh berkata. Betul ke Tinesh?
Mesti teenage akan cakap macam itu. Cikgu nak lukis ni cikgu, sebanyaknya. Rugi kalau kamu tak lukis sebab okay, in the SPM essay question, okay, SPM essay question, okay, the question always ask you how to draw your what mechanism for the iron rusting. Mechanism for the iron rusting. Okay, so we look here. Okay, this the iron rusting. Okay, apa yang kamu nampak selalu dalam kehidupan seharian kamu yang berwarna brown tu, itu adalah iron. Iron tersebut yang akan rusting. Iron tersebut yang akan berkarat. Okay, so rusting of the iron occur when the presence of the water and oxygen. Mesti ada dua ni. Mesti ada water. Kalau kamu nampak, this is the water droplet. And also here is the oxygen. Oxygen. So this is a water and this oxygen. Okay, the rusting here is a redox reaction. Okay, so this is the redox reaction. So that means it have the oxidizing agent and reducing agent. So oxygen here is react as a oxidizing agent. Okay, it will react with as the oxidizing agent. So meanwhile for the iron here, ini iron tau. Satu droplet air, dia terletak, dia terjatuh dekat iron, dekat besi. So, iron kat sini akan menjadi sebagai reducing agent. Okay. Yang ini clear tak? Yang ini clear tak? Okay, sekarang ni kamu kena tahu, okay, for the process of the rusting, okay, it must have the water and oxygen gas. So water and oxygen gas, and we will know, okay, the oxygen will undergo the reduction. So oxygen as the oxidizing agent. Okay, oxidizing agent. Apa Cikgu Zainal tulis ni? Oxidizing agent. Okay, oxidizing agent. Okay, so what happened? Okay, so oxidizing agent, so that's mean it will receive the electron. Oxygen here will receive the electron. Okay, oxygen plus water electron. The water dapat mana? Daripada sini. Water droplets. Okay, so it will become the hydroxide ion. Okay, for the iron here. Okay, for the iron here, the iron will donate the electron to become the iron and 2 electron. So this is the oxidation process. So this is the reduction process. Okay. So the surface of the iron here, okay, the surface of the iron, okay, permukaan iron ini, okay, at the middle, okay, dekat tengah-tengah water droplet, the concentration of the oxygen is less. Okay, oxygen dekat sini concentration dia akan berkurang. Okay, adalah berkurang. So, iron here will become the anode. Okay, the iron here will donate the electron to become the iron 2+. Okay, the iron will donate the electron to become the iron 2+. And then, the electron. Okay, electron yang kamu dah donatekan tadi, dia akan bergerak. Okay, it will flow. Okay, it will flow through the iron. Okay, at the end of the water droplets, okay, here ya, at the end, dekat hujung-hujung water droplets ini, concentration of the oxygen is higher. Okay, the concentration of the oxygen here higher. So oxygen will become the reducing agent. So where oxygen will become the reducing agent, so it will act as a cathode. Okay, cathode will receive the electron, that is as a positive terminal. Okay, Dave, kalau tak faham, tanya Dave. So oxygen will dissolve in a water, can accept the electron to undergo the reduction to form the hydroxide. Okay, itu belum lagi habis tau. Okay, apa yang akan terjadi nanti? So kita tengok sini. Okay, belum lagi ya, habis lagi ya. So the iron tadi, the iron produce, so dekat tadi, anode tadi, iron will donate electron to become the 2 electron. Okay, yang ini tolong bagi saya tahu, oxygen plus water plus electron to become hydroxide. 4 orang hutan akan minum 2 air, 1 oksigen dan 4 elektron. Ingat lagi tak yang cikgu ajar tu? 4 hydroxide. Tapi ini terbalik lah. Yang ini terbalik. Sebab oksigen. Okay, oksigen will accept the electron
Okay, bukan hydroxide ya, oxygen. Oxygen will accept the electron. So, iron here with the hydroxide here will react, okay, to form the iron hydroxide. Iron 2 hydroxide. So, iron here is green, okay, but the rust is brown, okay. Kenapa? Because the iron hydroxide undergo the continuous, so it will go continuous oxidation, okay, continuous high oxidation to form what? To form Fe2O3HH2O. Okay, this is we call rust. Okay, that is a hydrated iron 3 oxide. Okay, X is a integer lah. Okay, iron 3 oxide. Okay, kemudian iron 3 oxide or rust is brittle. Dia adalah sangat reput. Brittle, mudah pecah. Brittle, mudah pecah. Rapuh. Permeable, Separa telap. separa telap. Telap tu apa? Telap. Permeable telap. Semi permeable separa telap. Does not stick strongly. So, thus water and oxygen can ferment into the iron metal underneath. Iron will continuously rust. Okay, sebab itu, rusting of the iron occur faster in the presence of acid or salt because the substance dissolve in water. So, maksudnya dekat sini, pengaratan itu akan berlaku sangat cepat. Okay, bila ada kehadiran asid dengan alkali, okay? Sebab dia akan jadi, bila asid dan alkali dia akan menjadi electrolyte. Okay, electrolyte ini lagi senang untuk electrical conductivity of water. Okay, so iron in steel form is widely used in building material. For example, is manufacture of vehicle. Okay, however, rusting will be happen. Okay, tapi macam mana kita nak elakkan daripada rusting itu berlaku? So, we put a layer of aluminum oxide. Okay, so aluminum oxide is more electropositive. Okay, so it will inhibit the rusting occur. Okay, so how the effect of other metal. Okay, yang ini pula, eksperimen ini pula kita nak kaji. Okay, how the effect of other metal on the rusting. Okay, so when a more electropositive metal come into contact with the iron nail, the iron does not rust. When a less electropositive metal come into the contact with the iron nail, the iron nail is rust. So, yang ini kita tengok balik the reactivity of metal. Okay, where yang saya tulis tadi, reactivity of metal, okay, here. Okay, so sekarang ni iron kamu ada dekat sini. So, iron here adalah sebagai kamu punya nail lah. Okay, ini nail. Okay, ini nail. Cantiknya nail cikgu. Okay, nail. So, sekarang ni kita nak buat eksperimen macam mana? So, kita contactkan dengan the more electropositive metal, yang mana yang dekat atas, with the iron nail. Okay, dan kita contactkan dengan the less electropositive metal. So, kita nak kaji which one the test tube, the nail will become the rusting, yang akan terjadi rusting. So, mana satu yang akan terjadi rusting? So, confirm lah yang dekat atas akan menjadi tidak akan rusting berbanding dengan yang dekat bawah. More electropositive metal will be inhibit the rusting. So, kalau tak percaya, kita tengok ini eksperimen ni. Okay, yang ini kita akan the iron nail we will be coiled with the metal. Okay, dekat sini kita pakai metal apa ya? Dia pakai metal apa? Okay, kat sini dia pakai metal magnesium. So we have magnesium, zinc, stannum and copper. So, where the iron? Kalau nak cari makan Ali Zainal Fera. So, maksudnya iron kamu adalah di sini. So, the rusting will be happen, okay, when the iron nail will coil with the less electropositive here. But the rusting will be inhibit, okay, when the iron nail is coiled with the more electropositive method. Okay, here we use the potassium hexasulfate solution and the phenolphthalein. Okay, dua benda ini. Kenapa kita kena dua benda ini? Okay, sebab kita tengok buat. Okay, we go. What is the function of potassium hexasulfate here? So, the function of hexasulfate here, oleh sebab kamu tak buat lagi eksperimen ini,
So, cikgu kena maklumkanlah dengan kamu. Okay, what the function of hexagonal here? Okay, hexagonal here is to detect the presence of iron 2+. To detect the presence of iron 2+. Okay, so for the phenolphthalein here is to detect the presence of hydroxide ion. Okay. So, kenapa kita kena letak kotak ini selalu ya? Ini soalan yang selalu akan ditanya dalam SPM. Kenapa? Why we will put the potassium hexagonal ferrite? It will detect the presence of iron 2+. If the rustic is happen, so what happened to the iron 2+? Okay, it will change color to the purple color. Okay. So, kalau kamu akan buat eksperimen ni, jangan risau. Okay, yang kedua. Okay, explain why hot agar solution is used in this experiment. Okay, kenapa? Because we want to look the blue spot and pink spot. Okay, sebab kita nak jadikan dia clear. So, blue spot. Okay, blue spot and pink spot can be clearly. Okay. Dan kita tak nak juga color tadi color not mix. So, kita tak nak dia bercampur. Okay. So, state the relationship between intensity. So, nanti bila kamu buat eksperimen ini nanti, okay, you will get the blue color of the rusting will take place. Okay. The intensity, okay, the intensity of the blue color is different. Okay. Between each test tube. Okay. It will different for the each test tube. Okay, nanti kamu akan buat eksperimen ini. Saya pun tak sabar nak buat eksperimen ini. So, nanti, okay, when the intensity of blue color. So, nanti cikgu akan buatkan. Okay, contohnya kita tadi akan ada buat 2 eksperimen kan. So, kita buat eksperimen macam ni. So, nanti kamu punya observation macam ini. Okay, first is the pair of metal. Okay, pair of metal. Okay, nanti kita akan buat eksperimen macam ini kalam buruknya. Okay, yang pertama kita akan letakkan iron sahaja. Because that's mean the iron nail sahaja. Okay, kemudian yang kedua iron kita tambahkan dengan magnesium. Yang ketiga iron with the zinc. Yang keempat iron and stannum, iron and copper. Okay, sebenarnya kita akan nampak dia punya intensity of blue color. Intensity of blue color. Okay, if the rusting happen, okay, if the rusting is happen, the intensity of blue color will be high. So, Tinesh, antara ini, which one the intensity of blue color akan is higher? Mana yang akan higher? Anyone? So, here, you look here, iron and the copper here. So, copper is less electropositive than iron. So, this is, the rusting will be occur, the rate of the rusting occur will be increase. So, maksudnya rusting akan semakin cepat. Kenapa? Sebab kedudukan antara dua metal ini jauh. Sebab tu, dekat sini, the intensity is very high. Okay. For the stannum is only high. Dia ada juga tapi high. So because the distance between the iron and the stannum is quite jaraknya lagi dekat berbanding dengan iron dengan copper. Okay, we go to the iron only. So iron here is a low. Okay, iron and magnesium is none sebab dia adalah more electropositive than a copper. For the magnesium here is a magnesium with the zinc is also none. Okay, because it will contact with the high electropositive. Okay, how about the pink color? Okay, cikgu pink color tu untuk apa? Detect daripada phenolphthalein. Okay, phenolphthalein. Okay, pink color. Cikgu, kenapa cikgu kena masukkan eksperimen juga? Sebab nanti kamu blur bila nak jawab eksperimen. Okay. So, pink color, so kita ada masukkan potassium hexasulfide. Okay, here is K3FeCN6.
Okay, yang ini dia akan tunjukkan color blue color. Okay, but for the pink color is for the phenolphthalein. Okay, phenolphthalein. Yang cikgu cakap tadi, phenolphthalein. Okay, yang ini to detect the Fe2+. Yang ini kita nak detect untuk hydroxide ion. Okay, so pink color ini pula, okay, nanti pink color ini semuanya akan menghasilkan pink color. Okay, it will be present. Okay, all it will be present a pink color. Okay, because the iron hydroxide will be produced. It will be present. It also will be present. Okay, and then, okay, kemudian, okay, yang ini dah siap. Okay, nanti kita akan buat yang inilah. So, we go to the next. Okay, when the iron come into the contact with the more electropositive metal like a zinc. So, zinc here, okay, zinc is more electropositive, right? So, zinc here will be donate the electron. It will undergo the oxidation process. So, kamu buat nota nanti, jangan lupa oxidation process. So, zinc will be as a reducing agent. So the electron here will flow through the iron. So here the electron here will flow to the iron, and oxygen, okay, oxygen will accept the electron to become the hydroxide ion. Okay, when the iron is contact with the less electropositive, so dengan less electropositive metal iron ini will donate the electron to become the 2 electron. So here is the oxidation process. So iron will be present, so dia akan continuously lah, dia akan tindak balaskan dengan hydroxide kat sini. So bila tindak balas dengan hydroxide kat sini, dia akan jadi rusting. Okay, effect of the other metal. Okay, here, yang inilah tadi yang cikgu cakap tadi. So more electropositive metal, the rate of reaction will be low lah, dia tak ada akan jadi no rusting happen. But will in contact with the less electropositive, it will be speed up the rusting. Okay, it will be speed up the rusting. Okay, here, okay, this is the ways to prevent the rusting. Okay, this is the way how we to prevent the rusting. Okay, first, this method, okay, use a protective surface. Okay, this method is prevent iron from coming into contact with the water and oxygen. So dekat sini kita boleh gunakan paint. Paint ni apa? Cat, grease and plastic wrapping. Okay, paint for fence, car and bridge. Okay, oil or grease on the car engine, plastic coating on the wire fence. So ataupun you use the another metal like a galvanization. Okay, iron or steel is galvanized with a thin layer of zinc. So nanti iron akan kita coatingkan, galvanizekan dengan zinc. So zinc akan nanti dia akan protectkan, will become the zinc oxide. Okay, zinc oxide is a hard, strong and non-porous. Tin plating. Okay, yang inilah. Tin plating, steel plate are plated with the extremely thin layer of tin. Tin ni timah. Okay. Tin form a layer of oxide protection. So, dia akan lagi kuat lah. Sebab itu, ada satu soalan trial. Okay, dia kata, satu tin. Okay, ini tin lah kan. Okay, lepas tu tin tersebut dia akan kemek. Dia kemek. Kemek macam ni lah rupa dia. So bila dia kemek, okay, what happen with this what tin? So tin ni it will be a rusting happen. Okay, kenapa rusting akan happen? Okay, anyone can answer my question? Kenapa rusting akan berlaku? Sebab tin layer dah tak ada. Okay, tin layer sudah termusnah. Okay, tin oxide tadi dah termusnah. So, di dalamnya ini ada metal. Metal apa? Iron. So, iron tersebut dia akan donate elektron. Dia akan jadi Fe2+, 2 elektron. Ini yang akan berlakunya rusting. Okay. Sebab itu, kamu tidak digalakkan beli barang-barangan dalam tin dalam keadaan kemek. Kamu sebagai pengguna, okay, memang wajib untuk kamu pulangkan sahaja tin, okay, yang sudah kemek. Okay. Kemudian chrome plating, use of a car, bumpers, bicycle, decorative item and others. Okay, ini pula
Sacrificial protection. Iron is attached to a more electropositive metal such as magnesium and zinc. Okay, when iron is attached to more electropositive metal, what happen? Okay, the corrosion or the rusting will be prevent. Okay, so the sacrificial metal must be replaced time to time. Okay, for the example, the protection of the bridge pillar, ship house and the underground of the pipe. So ini kamu kena tukar lah. So kalau macam underground tadi kita salutkan dengan magnesium. Okay, yang ini steel. Okay, daripada loyang. Okay, alloy. That is a zinc plate. Okay, zinc plate dekat. Kalau tidak nanti dia akan berkarat. Okay. Kemudian lain. Okay. Alloy. Okay. In stainless steel, iron is alloy with the carbon, chromium and nickel. Dia akan disalut dengan steel. Okay. So, chromium and nickel create a shiny. Dia akan jadi makin cantik. Okay. Yang sebab itu yang kita belajar yang hari itu mengenai electroplating. Okay, electroplating. Okay, protective and corrosion proof oxide layer. The oxide layer protect the iron from being exposed to the water and oxygen to prevent the rusting. Okay, stainless steel is widely used in surgical instrument and kitchen utensil. Okay, itu saja. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Oh, Tinesh tanya. Tin layer dia tak bagi tebal. Ya, makin tebal. Sebab tu dia bagi tin akan tindak balas dengan oksida. So, dia akan kuat lah. Tapi, kalau tin tersebut dikemek ataupun apa kita panggil terbelah ke apa. So, automatically tin tersebut dah tak boleh nak digunakan dengan baik. Kenapa? Rusting akan berlaku lah. Sebab nanti iron tersebut, iron is more electropositive than tin kan? Okay, so dia akan berlaku rusting lah. Okay. Ya, kalau long term dia tak ada apa-apa lah. Kalau short term akan jadi. Okay, lagi? Ada soalan tak? So, siapa yang tak hadir ya dalam kelas saya? Iman ada, Lin Sheng ada, Fazra, Pavitran, Sakti, Sarvin, Tinesh. Siapa tak ada? Dave. Oh, Dave tadi ada tapi dia terkeluar. Tadi saya nampak Dave ada tapi dia dah hilang nampak gayanya. Okay. So, kita cuba buat self-assess 1.6. Mungkin internet problem. It's okay, tak apa. Saya tak akan paksa kamu untuk masuk kelas saya kalau kamu punya internet tak berapa bagus. So, nanti apa yang akan saya lakukan, kamu tolong tengok video YouTube saya je. YouTube saya pun agak-agak akan makan banyak data tak, Nisha? Okay, kita tengok self-assess. Okay, jom kita buat sama-sama je. Okay, kita self-assess 1.6. Okay. Question number 1. Okay, let's we go to the question number 1. Okay, semua orang dah ready untuk 1.6? Okay, so. Okay, agar-agar, potassium hexasulfide ferrat, selin, iron nail coil. Okay, so yang ini kalau kamu nampak blue color. Blue color, yang ini dia eksperimen tu dia akan jadi pink color. Okay, pink color. So, kalau dia blue color, maksudnya dekat sini dia mesti akan coil dengan less electron positif ke more electron positif. So, anyone can suggest for the P what? And what is a Q? Anyone? Lihat ni, kamu nampak kan? Dia warna biru kan? So, kalau warna biru, rusting akan berlaku ke tidak? Rusting will be happen or not? Iman, rusting will be happen or not? If the metal P will become the blue color. The intensity of blue color is high. So, agak-agak P tu apa? So, rusting akan berlaku ke tidak, Iman? Iman? Iman pun tak ada. Saktivan? No.
Saktivel, kalau kan cikgu cakap tadi, kalau dia punya warna intensity blue color is high, so rusting will happen or not? Yes, Sarvin. Rusting will be occur. Sarvin, buka lah mic. Siapa-siapa tu yang jawab tu buka lah mic. Cikgu tak dengar suara lah. So, P will be rusting will be happen. It's okay, Sarvin. Yes. Yes. So, boleh tak bagikan saya apa contoh P? Apa contoh metal P? Copper. Good. Copper. Copper. Kan? Copper. Copper tu. So, Q. So, yang ini Q tak ada matte, tak ada blue color. So, tak ada blue color maksudnya rusting berlaku ke tak, Pavitran? Tak ada. Tak ada. So, rusting tidak akan berlaku. So, can you give me the example of Q? More electron positive. Magnesium. Ha? What? Magnesium. Por- Yes. Boleh. Potassium. Potasium terlalu reaktif. Janganlah. Magnesium. Itu yang kita mau, cikgu. Ish, nanti meletup. Dia nanti nak balas dengan ini pun dah meletup. Ah. Itu yang kita mau. Okay, so macam itu Vasan, tolong bagikan saya half equation reaction at experiment 1 and experiment 2. Okay, cikgu. Explain. Dia suruh explain. Okay, nombor 1 tadi kita dah jawab. Okay, P is copper. Okay, Q is magnesium. Okay, so number 2. So, number 2, kamu explain untuk eksperimen 1. Apa yang kamu eksperimen? Apa yang kamu akan bercakap? So, add the iron. Okay, iron will undergo the oxidation. So, iron will donate the electron to become the 2 electron. So, here is oxidation process. Okay, betul? So, dekat sini pula. Okay, kemudian air. Kamu buatlah. Oxygen will accept the electron to become so here is a reduction. Okay, so apa yang kamu akan cakap? So blue spot, okay, show present of iron 2 plus. Okay, so itu sahaja. So kamu cakap dah. So, kamu dah buat ini oxidation. So, untuk eksperimen tu. Okay. So, anyone can answer my question? So, eksperimen tu. So, eksperimen tu pun akan berjadu redox. Okay, dia akan redox juga. Tapi dekat sini, magnesium will donate the electron to become the electron. So, kat sini akan berlaku oxidation process. Okay, so what will happen to the oxygen? Dia akan menerima air, akan dapat 4 elektron. Ini cikgu tertinggal apa ni? Hydroxide ya? Ini tertinggal hydroxide. Okay, so ini adalah reduction. Apa yang tertinggal? 4 hydroxide. So, akan dapat 4 hydroxide. So, ini akan berlaku proses reduction. So, dekat sini, apa yang akan terjadi? Pink spot in test tube show what? Present apa dia? Dave tak ada. Tinesh present what apa? Pink spot. Pink spot tadi dia akan present siapa? Hydroxide ke iron? Hydroxide ion. Okay. So, ada blue color tak? No blue spot. Okay. No blue spot indicates no iron 2 plus iron. Okay, dah siap. Okay. So, rusting tak akan berlaku lah. So, kemudian kita jawab soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya dia kata, so, iron, metal P and metal Q in ascending order. Okay, susunkan, arrange. Okay, arrange the iron, metal P and Q in ascending order. Okay, saya nak Tinesh, can you arrange Ya, cikgu. to the ascending order for the metal, iron, P and Q?
PQ cikgu. P tadi Itulah, cikgu. copper. Q tadi magnesium. Boleh susunkan tak? Mula-mula apa? Oi, pakcik. Mula-mula apa? Mula-mula copper cikgu. Pandai. Lepas copper. P ke Q? Lepas copper, Iron. Iron ke Q ke? Magnesium ke iron? iron. Good. And then? Lepas tu magnesium. Good. Okay, so this is the ascending order. Kenapa kamu takut-takut Tinesh nak jawab? Macam Cikgu Ziana makan orang je. Tak berani. Tak berani. Takut Kenapa? salah. Takut salah. Kalau takut salah, Cikgu Ziana akan makan orang ke? Maybe. Maybe. Okay, in the food manufacturing industry, steel plates are plated with tin before being used to make food cans. Explain how tin prevent the steel from rusting. Okay, ini saya nak bagi Fasan. Tolong jawab Fasan. Tin. Tin ada apa? Tin what? Tin Tin. form apa? Tak tahu. Oh. Tin akan form a layer of apa yang kuat tadi? Oxide protection. Okay, bila dia form the oxide protection, okay, so dia akan jadi kuat tau. Bila dia jadi kuat, apa yang akan berlaku? So, what will happen? Tin oxide layer protect. Saya rasa memang saya kena buat test lah untuk kamu semua ni. Untuk bab ni. Saya rasa macam saya tak nampak. Saya blur-blur lagi dengan kamu. In contact with oxygen. Okay, oxygen dengan apa? Dengan air, water. So, boleh tak? So, therefore, you cakap lah. Therefore, steel does not oxidize. So, bila dia tak akan oxidize, so akan berlaku rusting ke tak? So, rusting is not occur. Okay, dia tidak akan berlaku. Sebab dia dah ada lapisan oxide tadi. Okay, biar ada lapisan oxide. So, untuk iron, dia tidak akan donate elektron lah. Okay, dah. Siap. Okay, dah. Sarina. Cikgu ada rekod kan? Ya, Tinesh. Cikgu record, Tinesh. Agak Okey, yang cikgu. cikgu record tu kau tengok ke tak? Tengok cikgu masa buat latihan. Okey, macam ini. Saya akan bagi, saya mesti kena ada bagi juga test untuk kamu. Sebab saya rasa saya tak nampak. Adakah kamu faham dengan bab satu ni ataupun tidak? So, macam mana saya nak bagi kamu faham? So, kita buat eksperimen latihan achievement sekarang. Siapa tak dapat jawab, siap. Okay, so achievement test. Okay, bagaimana kamu nak buat latihan ini? So, saya akan tunjukkan one by one ya. Okay, untuk yang ini, saya tak tunjuk jawapan. Saya hanya guide saja sebab sekejap lagi tutorial kita. So, kamu kena buatkan latihan ini. Siapkan. Please, siapkan dan snap gambar. Saya nak tengok kamu dah siap. Okay, so achievement test ya. Tengok betul-betul. Okay, kalau tak tengok, kamu tak akan dapat. Kalau ada pertanyaan, sila tanya. Okay, achievement test, identify whether a redox. So, dekat sini dia nak tahu mana satu redox reaction, mana satu not a redox reaction. So, di sini kamu kirakan dia punya what? Oxidation number. So, dekat sini, okay, iron will become the iron. 2 plus will become the iron. Cikgu, mana cikgu nak tahu ni adalah iron 2 plus? Kamu tengok ini FeSO4. So, FeSO4 is in the form of the Fe2 plus and sulfate ion. Betul tak, Tinesh? So, Betul. Fe2 plus ini dia akan, so from the plus 2 will become the 0 here. So, that is a decreasing in oxidation number. Okay. Kemudian magnesium here. So, magnesium here berapa oxidation number? That is a 0. Magnesium here berapa, Tinesh? Berapa, Tinesh? 2 plus. Plus 2. Okay, plus 2. That is Sama lah, cikgu. tak sama. Tak sama. Plus 2 dengan
2+. Mana sama? Okey, cikgu. Okey, cikgu. Okay, Relax. 0 menjadi plus positif. That is a increasing oxidation number. So that is a redox process. Fe2 plus 2 akan jadi 0. That is a reduction. So akan berlaku perubahan oxidation number. So that is a redox. So yang ini pula, ini ada berlaku tak? Siapa namanya? Saktivel. Ag plus dia jadi Ag plus. Ada berubah? Saya tak dengar suara Saktivel ni. Hilang ke apa? Yang ini sodium. Sodium adalah plus 1. Akan menjadi plus 1. Ada perubahan? No. So, no changes of the oxidation number. Okay, siap. Okay, tengok soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 ini pula, dia cakap mengenai state the change. Macam tadi juga, so cikgu tak nak jawabkan. So, kamu boleh jawab. Saya nak kamu jawab masa tutorial sekarang ya. Okay, next. Soalan nombor 3 ni pun, okay, soalan nombor 3 ni because about the displacement. Okay, so di sini, okay, here, dia kata suggest suitable XNO3 solution and name. So dia kat sini, what your observation, the blue color solution become the pale blue. So bila dia jadi pale blue, so maksudnya concentration of the iron 2+ dia akan jadi decrease. Dia akan semakin berkurang. So lead strip become thinner. Lead strip pun akan dissolve. Maksudnya PB pula. Yang ini ialah PB dia akan dissolve. So brown solid will be deposit. So brown solid kat sini kemungkinan dia adalah copper. Copper atom yang akan terjadi. Okay. So boleh tak kamu suggestkan apa agak-agaknya XNO3? Apa agak-agaknya lead? Okay. Can lead to displace the metal for X metal from its salt solution. Boleh tak lead ini dia displacekan X daripada dia punya larutan ini? So, kalau boleh, kenapa? Kamu tengok kepada observation. So pastikan lead ini mestilah kalau berlaku displacement. Maksudnya apa Basan? X is less electropositive than PB. So you can write the half equation here. Cikgu sentiasa akan on sahaja cikgu punya handphone kalau kamu nak bertanya. Okay? Cikgu akan on call sampai pukul 1. Okay, kemudian state the change. So ini pun kamu tahu, tak ada masalah. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan ini mengenai soalan nombor 4, halogen pula. So dekat sini cikgu nak kamu tahu. So ingat lagi tak? Frank Clark belajar ilmu astronomi. So bila yang dekat atas, it will displace yang kat bawah. Okay, so kita tengok ni. So nanti kamu sila buatkan. Okay, contohnya macam ni. Okay, halogen. Okay, so dekat sini, name the halogen gas is passed into the test tube in this experiment. So dekat sini kalau kamu tengok dia punya eksperimen dekat sini, a brown halogen. So brown, agak-agak brown ni apa? Dia bromine. Okay, brown halogen gas is passed into a test tube containing the mixture of sodium iodide. So iodide kat mana? Iodine dekat mana? Iodine dekat bawah. Okay, boleh tak bromide ni displacekan iodide daripada its halide solution? Itu pertanyaan dekat sini. Boleh tak bromine displace halogen halide here from its halide solution? Boleh tak? So nanti kamu akan buat. So bila kamu nampak a colorless layer aqueous solution, a purple color layer of dichloromethane. So maksudnya ada penghasilan iodine. Okay, iodine ini warna purple. So that's mean iodide akan menjadi iodine. So that's mean iodide dia akan donate elektron akan menjadi iodine. So bromine dekat sini pula dia akan accept elektron akan menjadi bromide ion. Okay. Cikgu dah bagi jawapan dah ni. Kalau tak buat juga dalam masa kimia ini, siap. Okay, kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya yang ini. Based on the EO value. Masih lagi ingat tak EO value? Okay, following ion is ascending order of the strength of the oxidizing agent. Arrange. Dia suruh kamu susunkan ikut daripada oxidizing agent
and reducing agent. Okey, masih lagi ingat tak yang ini? Masih lagi ingat ke tak? Okey, so kalau kamu tak ingat, kita ingatkan nama. Okey, masih lagi ingat standard electrode potential? Okey, bila standard electrode potential, okey, yang ini kalau kamu tengok is more negative. So, kalau dia positif, negative, so that's mean P plus, P2 plus. So, P2 plus adalah oxidizing agent. So, bila kita semakin naik, increase in oxidizing agent. So, that's mean kita tengok kepada left hand side. Kita tak ambil ke right hand side. Kalau right hand side ini, kalau act as a stronger, stop. That is a stronger reducing agent. Stronger reducing agent. Dekat sebelah ini pula, kalau turun semakin ke bawah, that is a stronger oxidizing agent. Masih lagi ingat? Okay, kemudian kamu susunlah. Okey, untuk oxidizing agent, bagaimana? Okey, tengok nanti bagaimana kamu nak susun. Okey. So, kat sini stronger ascending order of the strength of the reducing agent. Okay, P2 plus. So, nanti kamu kena susun. Okay, sama ada kalau reducing agent untuk ion lah. Okay, untuk ion. Untuk oxidizing agent untuk metal ini. So, kamu susun dengan ini. So, ini untuk oxidizing agent. So, yang ini sebelah sini adalah reducing agent. Okay. Ingatkan balik macam mana cikgu ajar. Okay. Kemudian nombor 6 ini pun sama. So, kamu kena kenal pasti siapa negatif terminal, siapa positif terminal. Okay. Kemudian nombor 7 pun sama. Okay. Nombor 7 pun sama. So, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Saya nak biarkan kamu buat kerja. Okay. So, minggu depan, hari Isnin kita jumpa lagi sekali. Sebelum itu, okay, sebelum hari Isnin, tolong tunjukkan dekat saya, snap gambar, tunjuk dengan saya latihan yang telah kamu buat sampai nombor 7 ini, okay? Boleh? Cikgu, sebelum Isnin. Sebelum Isnin, Okay, boleh. gambar je. Saya nak kamu snap gambar, saya nak tengok. Kamu buat Okay. ke tidak? Kamu snap gambar dekat saya. Kamu buat ke tidak? Sebab saya tak nampak buku kamu. So, bila tak nampak buku kamu, saya tak nampak macam mana kamu buat. Boleh? Boleh. Boleh. Bagus. Okay, so sampai sini sahaja kelas kita. Okay, sampai Terima sini kasih, sahaja Cikgu. kelas kita. So, sila buatlah sampai nombor 7 ini. Cikgu dah tunjukkan macam mana nak buat. So, kamu buat sendiri. Okay, so thank you for coming my class. Saya minta maaf sangat-sangat sebabnya